Jordan tiene una historia que yo quiero compartirla con relación a lo que planteó el destacado Nayib Bukele. Ustedes saben que en el mundo se ha observado la gran capacidad de este presidente y en los Estados Unidos pues él emitió un discurso para que los americanos entendieran cuál es la realidad de los pueblos y así todas las naciones del mundo podamos imitar o actuar de la manera que actúa este presidente, que ha podido sacar de tantos problemas a ese país y que por tan importante labor, este importante presidente resultó electo con unas votaciones extraordinariamente abultadas. Es porque el pueblo está todo acorde a él. El pueblo está acorde a las acciones que lleva el presidente Nayib Bukele, y es por ello que queremos escuchar a través del programa Reportero esta alocución tan importante de este importantísimo gobernante. Señor director, vamos a escuchar. And above all, he must be able to identify the underlying forces that will conspire against him. These dark forces are already taking over your country. You may not see it yet, but it's already happening. You don't see it as clearly because people are designed to see linear changes, not exponential ones. We don't always recognize how fast a problem can multiply and spiral out of control. The problem is much like the metaphor of the boiling frog. Once the water boils, it's already too late. People fail to see these things. It's our nature. Just like the frog, people become complacent and they don't realize how bad things are getting until it's too late. Well, I know, of course, El Salvador is a lot smaller country. Setting aside the differences, there's a similarity with what is happening here in the United States. We also had many apparently isolated problems in the 60s and the 70s. And we failed to realize as a country the severity of them until it became a civil war. By the time we reacted, it was already too late. We were already boiled like the frog. And it took us 50 years, 2 wars, 250,000 lives, and a third of our population displaced, and a near miracle to get our country back. Thank you. As your friend, I want to issue this warning so you don't make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. It is not easy to pull yourself back once you're in boiling water. In fact, all the experts said it was impossible. And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache, or a headache, or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse, and then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After 1 million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. When former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them even perform satanic rituals, and this has been well documented. The government back then didn't deal with the disease, nor did the next administration, nor did the ones after that. The disease that had begun with mild symptoms
got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline like Baltimore, Portland, New York, just to name a few. Places where crime and drugs have become the daily norm and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sights 15, 10, 5 years ago? Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve in order to even start thinking about rebuilding our country. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. Oye, yo quiero hacer un breve análisis con las imágenes de Nayib Bukele en el aire. Cuando ustedes observan la cantidad de personas que hay en ese acto, en esa actividad tan importante encabezada por el presidente de Salvador, no es nada menos que el pueblo dominicano deba abrir los ojos. Y para ello quiero ilustrar mis comentarios con las imágenes que ya ustedes están mirando. Y es importante que todo el mundo pueda observar que todos debemos reclamar, que no debemos quedarnos callados, observando tantas barrabasadas, tantos actos de corrupción que se ven y se observan a diario en los distintos países del mundo y especialmente en República Dominicana, y que sin embargo nos viven allantando, quítate tú para ponerme yo, es lo que más se observa. No obstante, observen claramente y entiendan las posiciones que ha vertido el brillante presidente Nayib Bukele de El Salvador en playas extranjeras, especialmente en los Estados Unidos, en un tiempo que hay inclusive en los próximos meses campaña, donde le está haciendo prácticamente un consejo a los ciudadanos norteamericanos y aquellos que residen en los Estados Unidos, para que entiendan que ese es un país que no debía atravesar por las situaciones que está atravesando, porque si bien es cierto que El Salvador era el país más peligroso del hemisferio, hoy es uno de los países más seguros y con mayor garantía para salvar y cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos. Es lo que debemos reclamar en República Dominicana, que por lo menos nuestro señor presidente de la República entienda que no podemos continuar con la misma práctica de tantos años, que ya los dominicanos también entendemos lo que queremos y estamos reclamando lo nuestro, porque es que se nos están robando el país y cada vez más los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres y la delincuencia sigue siendo la misma o quizá con mejores tecnificaciones. Y esto hay que cambiarlo. Aquí no podemos seguir con esa práctica de que estamos persiguiendo a tal o a cual y luego no pasa nada. Como que es un negocio, que hoy dentro de este partido hacemos diablura y cuando salimos nos van a perdonar lo que entraron. Oye, eso nos tiene hartos, eso nos tiene cansado a todos ya. Entonces, cuando usted observa que en los Estados Unidos el presidente Nayib Bukele va y en medio de una multitud se expresa de esa manera, es para que todos los países del mundo vecinos de El Salvador tengamos la energía para reclamar lo que nos corresponde: seguridad ciudadana, la paz social, el bienestar para todos y demás. Pero aquí solo un grupito está bien y la gran mayoría está mal.
y siguen los mismos funcionarios y políticos haciendo la misma diablura y no pasa nada, porque los tribunales de este país siguen siendo la misma basura, siguen siendo las mismas personas que han dirigido por tantos años y que han estado vinculados y dándole facilidad a aquellos que realmente merecen ser castigados por las autoridades por los hechos que han cometido en perjuicio del erario público. Y eso hay que prestarle atención, más que escuchar cualquier discurso pasajero de muchos funcionarios. Es importante escuchar lo que dijo Nayib Bukele en los Estados Unidos, porque somos parte de los Estados Unidos, nosotros somos países signatarios y aliados a los Estados Unidos. Así que necesitamos seguridad y paz y bienestar familiar. Con esa historia nos vamos al corte, señor director.